ఉందో ఆ స్టేట్మెంట్కి ఈ స్టేట్మెంట్కి మధ్యలో రిలేషన్ ఉందని అర్థం అనమాట. సో ఇది S0 అండ్ S1. సో ఇక్కడ అదే చెప్పారు, రిజల్ట్లో స్టేట్ అసెటెడ్ బై టర్మ్ 0 కుడ్ కాజ్ ద స్టేట్ అసెటెడ్ బై S1. సో ఏదైతే ఈ S0 అనే స్టేట్మెంట్ ఉందో దాని కంటిన్యూషన్ లేదా దాని రిలేటెడ్ కంప్లీట్గా S1తో ఉంటుంది. ఓకే, and then explanation. So it infers the state asserted by S1 could cause the state asserted by S0. For example, two statements show the relationship. Ram fought in Shyam's friend. He was drunk. Okay. So ఇక్కడ S1 అనే స్టేట్మెంట్ యొక్క స్టేట్మెంట్లో ఉన్న శ్యామ్ ఫ్రెండ్ అనేవాళ్ళు లైక్ సో అండ్ సో యాక్టివిటీ చేస్తుండగా S0 అనే స్టేట్మెంట్ ఐ మీన్ ఎస్ ఇనిషియల్గా ఒక ఫ్రెండ్ అనేవాడు చూసాడు. ఓకే, సో S1 అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని రిలేటెడ్ మాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి రిజల్ట్ అంటే, సో ఇనిషియల్ స్టేట్ నుండి ఫైనల్ స్టేట్కి ఏదైతే S0 to S1 ఇనిషియల్ ఫైనల్ అనుకోండి, ఇనిషియల్ నుంచి ఫైనల్కి ఏదైతే ఉందో దాని రిలేషన్ అనమాట. ఓకే, సో కంటిన్యూస్గా ఒక పర్సనే తీసుకున్నారు. వేరే ప్యారలల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే లైక్ ఎవరైతే రిలేషన్షిప్ ఉన్నారో వాళ్ళు S1 నుంచి రిలేషన్షిప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రిలేషన్షిప్ అట్రిబ్యూట్ అనేది డిపెండబుల్ అట్రిబ్యూట్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, విచ్ మీన్స్ S1 అసెటెడ్ బై S0. సో స్టేట్మెంట్ 1 అనేది స్టేట్మెంట్ 0 మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్యారలల్. సో ఇట్ ఇన్ఫర్స్ ఫ్రమ్ అసెషన్ S0 అండ్ ఫ్రమ్ అసెషన్ S1. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే లైక్ ఇట్ ఇన్ఫర్స్ P A1 A2 సో ఆన్ ఫ్రమ్ అసెషన్ ఆఫ్ S0 అండ్ P B1 B2 సో ఆన్ అండ్ ఫ్రమ్ అసెషన్ S1. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ స్టేట్స్లో ఏంటంటే ఉన్నాయో టూ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ వాంటెడ్ కార్, శ్యామ్ వాంటెడ్ మనీ. సో ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టూ స్టేట్మెంట్స్కి లైక్ ప్యారలల్ స్టేట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాయి. సో అలా ఏమైనా ప్యారలల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా చేస్తే ప్యారలల్ స్టేట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే దాన్ని ప్యారలల్ అంటారు. ఓకే, సో దాన్ని ప్యారలల్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఎలాబరేషన్. సో ఎలాబరేషన్ ఏంటి అంటే, సో లైక్ రామ్ వాజ్ ఫ్రమ్ చండీగఢ్, శ్యామ్ వాజ్ ఫ్రమ్ కేరళ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ స్టేట్మెంట్స్ అనేది రిలేషన్ ఎలాబరేషన్. ఓకే, రిలేషన్ ఎలాబరేషన్. సో ఇక్కడ వీళ్ళ రిలేషన్ ఏంటి టూ స్టేట్మెంట్స్లో, సో ఇద్దరు ఫ్రమ్ సో అండ్ సో లొకేషన్, లైక్ టూ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఫ్రమ్ టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. సో ఎలాబరేషన్ లైక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ ఏదో ఒక కామన్ అట్రిబ్యూట్ మీద అది డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ కామన్ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కామన్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే లొకేషన్. రామ్ వాజ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో లొకేషన్, శ్యామ్ వాజ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో లొకేషన్. ఓకే, అండ్ ఒకేషన్. It happens when a change of state can be inferred from the assertion of S0. Okay, final state of which can be inferred from S1 and vice versa. Okay, so ఇది ఏంటంటే లైక్ ఏదైతే మనకి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ స్టేట్మెంట్స్ షో ద రిలేషన్ ఒకేషన్. ఓకే, రామ్ పిక్డ్ అప్ ద బుక్, హీ గేవ్ ఇట్ టు శ్యామ్. సో ఏదైతే మనకి ఇక్కడ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైతే మనకి యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుందో ఆ యాక్టివిటీ నుంచి ఆ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ అనేది స్టేట్మెంట్ అనేది ఫామ్ చేశారు. సో రామ్ పిక్డ్ అప్ ద బుక్ అండ్ ద బుక్ ఈస్ గివెన్ టు శ్యామ్. ఓకే, సో రామ్ అనేది ఒక బుక్ కలెక్ట్ చేసుకొని రామ్ మళ్ళీ వెళ్ళి శ్యామ్కి ఇచ్చాడు ఆ బుక్. సో ఇలా టూ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్, లైక్ ద బుక్ గివెన్ టు శ్యామ్ ఈస్ పిక్డ్ అప్ బై ద రామ్. సో ఇలా కూడా లైక్ వైస్ వర్సా అన్నమాట. సో S0 నుంచి S1 నుంచి S0. సో ఇలాంటి చేంజ్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా వన్ ఫామ్ నుంచి అనదర్ ఫామ్కి చేంజ్ చేసే ప్రొసీజర్ని ఏమంటారు చెప్పగలరా? ఇంకా చెప్పాను, క్లాసెస్ చెప్పాను. ఇలా చెప్పేదాన్ని నెరేటివ్ అంటారు, నెరేటివ్ డిస్కోర్స్ అని అంటారు. నెరేటివ్ డిస్కోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఫామ్ నుంచి అనదర్ ఫామ్. సో ఇలా డిపెండెంట్గా వన్ ఫామ్ నుంచి అనదర్ ఫామ్కి చేంజ్ అయ్యే ప్రొసీజర్ని నెరేటివ్ డిస్కోర్స్ అని అంటారు. సో ఇది ఒక్కొక్క ఈవెంట్. సో ఫస్ట్ వన్, రామ్ వెంట్ టు ద బ్యాంక్ టు డిపాజిట్ మెషిన్ మనీ. సో రామ్ అదొక ఒకేషన్. సో రామ్ అనేవాళ్ళు, సో E1 E2 అనే కండిషన్స్. సో ఈ S1 రామ్ వెంట్ టు ద బ్యాంక్ టు డిపాజిట్ మెషిన్, ఒకేషన్ ఏంటంటే మనీ డిపాజిటింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్, he then took a train to Shyam's clothes shop.
Okay. So he then took a train to Sham's clothes shop. Mali Rame. Okay, Ram. Explanation ఏంటి? సో తర్వాత ట్రైన్ టు శ్యామ్స్ క్లోత్ షాప్. సో ఇది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ప్యారలల్ S3. So S3 and he wanted to buy some clothes. Okay. So he wanted to buy some clothes at the same time. He does not have new clothes for party, and then he also wanted to talk to Sham regarding his health. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉందో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఫైనల్ స్టేట్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫైనల్ స్టేట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ S3. సో రామ్ వాంట్ టు బై సమ్ న్యూ క్లోత్స్. బట్ ప్యారలల్ ఎందుకన్నారంటే రామ్ వాంట్ టు బై సమ్ న్యూ క్లోత్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ he does not have new clothes for party. Okay, so he does not have new clothes for a party and he want to buy some new clothes. So ఈ రెండు అనేది ఏ అట్రిబ్యూట్స్? సో సేమ్ నెరేటివ్ డిస్కోర్స్. లైక్ అందుకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్నారు. సో నెరేటివ్ డిస్కోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ S4 డిపెండ్స్ ఆన్ S3, S3 అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ S4. సో వైస్ వర్స్ అన్నమాట. ఇలాంటివి నెరేటివ్ డిస్కోర్స్ అని అంటారు. అండ్ ఇక్కడ S5 ప్యారలల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇక్కడ S4 ఎందుకు ప్యారలల్ స్టేట్మెంట్ అంటే he also wanted to talk to Shams regarding his health. Okay, S5 and so he want to buy some new clothes. He want to buy new clothes. He don't have new clothes for party. Okay, సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో సాటిస్ఫై చేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి? అకేషన్, ప్యారలల్, ఎలాబరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, రిజల్ట్. సో అర్థమైన ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ టెర్మినాలజీ. ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ టెర్మినాలజీ. సో పైన చెప్పింది లైక్ రిఫరర్ ఎక్స్ప్రెషన్, రిఫరింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్, రిఫరెంట్, కొరిఫర్ అండ్ యాంటిసిడెంట్, అనాఫరిక్, డిస్కోర్స్ మోడల్. సో ఇవన్నీ టెర్మినాలజీస్ మాట. లైక్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం ఇది యూజ్ చేసుకొని ఏమి యూజ్ చేసుకొని ఇది టెర్మినాలజీస్లో మనం ఫైన్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ చెప్తారు. సో ఫస్ట్ వన్ రిఫరింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో యూజ్ టు పెర్ఫార్మ్ రిఫరెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫరింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఏదైతే మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే మనం స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తామో అది వేరే స్టేట్మెంట్స్కి రిఫర్ చేయడం కానీ వేరే స్టేట్మెంట్స్ నుంచి డిపెండ్ అవ్వడం కానీ దాన్ని రిఫరింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. అండ్ రిఫరెంట్. సో రిఫరెంట్ ఈస్ నథింగ్ కంప్లీట్లీ లైక్ సో ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో లైక్ ఇట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ రిఫర్డ్. ఓకే, సో ఎవరైతే రిఫర్ చేస్తున్నారో అది ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ రిఫర్ చేస్తుందో సో అది రిఫరింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఏదైతే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఆర్ ఎంటిటీ లైక్ ఏదైతే రిఫర్ చేయబడుతుందో దాన్ని రిఫరెంట్ అంటారు. అండ్ కొరిఫర్. సో లైక్ సో రెండు డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ సేమ్ ఎంటిటీ సేమ్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ అలాంటి దాన్ని ఏదైనా రిసెంబుల్ చేస్తే లైక్ రిఫర్ చేస్తే దాన్ని కొరిఫర్ అంటారు. సో పైన ఎగ్జాంపుల్లో కంప్లీట్గా ఉన్నది రామ్ అండ్ రామ్ స్టోరీ, రామ్ చుట్టే స్టోరీ తిరిగింది కాబట్టి 5 స్టేట్మెంట్స్ తిరిగాయి కాబట్టి సో రామ్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ కొరిఫర్. ఓకే, సో వెన్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విచ్ ఆర్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ టూ కండిషన్స్. సో ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనే దాంట్లో ఏదో టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ రిఫర్ సేమ్ ఆర్ ఎంటిటీ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. సో రామ్ అనే వాళ్ళు హీ అని కానీ లేదంటే అండ్ ఇంకా ఉంటాయి యా. సో రామ్ అనే వాళ్ళు నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా రీప్లేస్ అయ్యేది కంప్లీట్గా హీతో రిప్రజెంట్ అయ్యింది. సో అందుకు ఇక్కడ కొరిఫర్ అంటారు. సో టూ ఆర్ మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనే టూ ఆర్ మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో అలా దాన్ని రిఫర్ చేస్తే దాన్ని కొరిఫర్ అంటారు. ఓకే, అండ్ యాంటిసిడెంట్. And antecedent. So antecedent like has the license to use another term. So for example like సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం కొరిఫైర్ అని చెప్పామో అదే యాంటిసిడెంట్ కూడా. సో అదే ఎందుకు యాంటిసిడెంట్? సో ఏదైతే మనకి లైక్ వన్ ఫామ్ నుంచి లైసెన్స్ ఉండి లైక్ అదర్ ఫామ్కి చేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందో దాన్ని కొరిఫైర్ అంటారు, సారీ యాంటిసిడెంట్ అంటారు. ఓకే, 1 సెకండ్.
ఇక్కడ దాకా చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. సో ఇది డిస్కోర్స్ మోడల్ నెక్స్ట్. ఓకే. అనాఫోరిక్. అనాఫోరిక్ అంటే ఏంటంటే సో ఇందాక లైక్ శ్యామ్స్ హెల్త్ కోసం రిఫర్ చేశాం కదా. సో హీ ఆల్సో వాంటెడ్ టు టాక్ టు శ్యామ్స్ రిగార్డింగ్ హిస్ హెల్త్. సో ఇలాగే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో యూస్ చేసే అట్రిబ్యూట్స్ అది వేరే సెంటెన్స్ కానీ వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ డిరైవ్ చేస్తే అలా డిరైవ్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ని దాన్ని అనాఫోరిక్ అంటారు. ఓకే. సో ఏదైతే మనకి ఎంటిటీ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ ప్రీవియస్లీ ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సెంటెన్స్లో ఏదైతే రిఫరెన్స్ ఉందో అలా రిఫరెన్స్ యూస్ చేస్తే దాన్ని రిఫరింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. Okay, next one, discourse model. So discourse model like ఎలా అంటే like entities that have been referred to the discourse and the relationships that are engaged in. They are engaged in. సో ఏదైతే మనకి ఎంటిటీస్ అట్రిబ్యూట్స్ రిఫర్ చేసామో లైక్ అదే రిలేషన్షిప్ దే ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్. సో ఇది కంప్లీట్గా కంటైన్స్ లైక్ హైరార్కీ లెవెల్లో అన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ హైరార్కీలో డేటా అనేది కలెక్ట్ చేస్తుంది. లైక్ ఆ డేటా ఆ టైంలో ఎవరి దగ్గర అవైలబుల్ ఉండాలి, లైక్ ఏ ఎంటిటీస్ ఏ అట్రిబ్యూట్స్కి ఫాలో అవుతుంది. సో ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి. ఓకే, అదేనా అందరికి? సో ఇది డిస్కోర్స్ సెగ్మెంటేషన్, కొహరెన్స్. సో ఇది కొహరెన్స్. వన్ సెకండ్. ఓకే సార్, కోహరెన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇనిషియల్గా లైక్ కోహరెన్స్ అంటే లైక్ ఏదైతే మనకి ఆ, ఇందాక మనకి డిస్కోర్స్ అంటే లైక్ ఏదైతే మన క్యాపబిలిటీ అని చెప్పాం. ఓకే, లెక్సిమ్స్ యూస్ చేసి ఏదైతే మన క్యాపబిలిటీ ఉంటుందో ఫర్ ఫైండింగ్స్, సో దాన్ని డిస్కోర్స్ అని చెప్పాం. ఈ కొలిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్ అంటే ఓకే, కోహరెన్స్ రిజల్యూషన్ అంటే లైక్ ఏదైతే మనకి రిలేషన్షిప్ ఉందో రిలేషన్షిప్ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలా రిలేషన్షిప్ డిఫైన్ చేసేదాన్ని కోహరెన్స్ అని అంటారు. ఓకే, వన్ సెకండ్ చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ చేసే ప్రొసీజర్ని మనం కోహరెన్స్ అంటారు. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎన్ఎస్ఎల్ డిస్కోర్స్ సొల్యూషన్. సో ఫర్ ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే బిల్డింగ్ థియరీస్ అండ్ మోడల్స్ ఆఫ్ హౌ అటరెన్సెస్ సిట్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ కోహరెంట్ డిస్కోర్స్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే సో మనకేంటి లైక్ ఏదైతే మనకి సెంటెన్సెస్ ఆర్ లైక్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, సో ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ కానీ లేదంటే ఎంటైర్ కాంటెక్స్లో కానీ డేటా అనేది ఎలా ఎలా ఆర్గనైజ్డ్గా లైక్ రీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదంటే యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థమైనట్టుగా డేటా అనేది ఎలా కన్వే అవుతుంది, ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది, ఇలాంటివన్నీ చెప్పడానికి కోహరెన్స్ యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది కంప్లీట్గా ఏంటంటే లైక్ ఓన్లీ ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ టు ప్రిఫర్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఇది కోహరెన్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ లైక్ ఇలాంటి దాంట్లో మనకి ఏం అక్కడ వస్తాయంటే లైక్ కొలైడింగ్, ఇలాంటి కొలైడింగ్ ఆఫ్ డేటా, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా, సో ఇలాంటివి అక్కడ అవుతాయి. సో ఇది కాన్సెప్ట్ లైక్ హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్,
and how many explanations are given and how the statements have been defined. So ఇలాంటి entities attributes ఏంటి అనేది ఎలా యూస్ చేస్తారు. ఓకే, సో దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే లైక్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎన్ఎల్పి, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ఎన్ఎల్పి లాంగ్వేజ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఎన్ఎల్పి లాంగ్వేజ్, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్లో దీని మెయిన్ రోల్ ఏంటి అంటే లైక్ అవుట్పుట్ క్వాలిటీ అనేది 100% అవుట్పుట్ అనేది మెట్ అవ్వాలి అండ్ ఆటోమేటిక్గా యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. క్లియర్? ఓకే, సో కోహరెన్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ అటరెన్సెస్. సో ఇదేంటి అంటే లైక్ బిట్వీన్ ఇట్స్ అటరెన్సెస్ అంటే లైక్ ఇది మోస్ట్లీ లైక్ కోహరెన్స్ రిలేషన్ ప్రాపర్టీ అన్నమాట. సో ఈ అటరెన్స్ అటరెన్స్ అంటే తెలుసా? అటరెన్స్. సో ఏదైతే మనకి ఈ స్పీచ్లో కానీ ఏదైనా వర్డ్స్లో కానీ కంటిన్యూస్ ఏదైతే స్పీచ్ ఉందో దాన్ని అటరెన్స్ అంటారు. లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది ప్లేస్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది యూజ్ అయింది, కాంటెక్స్ట్, ఇలాంటి వాటిని అటరెన్స్ అంటారు. జనరల్గా అయితే లైక్ మీరు అకరెన్స్ ఇలాంటివి అంటారు కానీ లైక్ కాంటెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి, కాంటెక్స్ట్ బిల్డింగ్ వచ్చేసరికి దీన్ని అటరెన్సెస్ అంటారు. సో అటరెన్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మీనింగ్ఫుల్ కనెక్షన్స్, లైక్ ఏదైతే ఈ కోహరెన్స్ యూస్ చేసుకొని మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ అనేది అది చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎంటిటీస్. సో ఈ కోహరెన్స్ దాంట్లో లైక్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఆ ఎంటిటీస్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ మధ్య రిలేషన్. సో ఇది అక్కడే డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ ఇలాంటి కోహరెన్స్ బిల్డ్ చేసి వర్క్ చేసే దాన్ని ఎంటిటీ బేస్డ్ కోహరెన్స్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఎంటిటీ లైక్ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంటిటీస్ అంటారు. సో ఈ అట్రిబ్యూట్స్ మధ్య డిపెండెన్సీస్, ఇండిపెండెన్స్ ఇవన్నీ కనుక్కొని దాన్ని బిల్డ్ చేసే దాన్ని ఎంటిటీ బేస్డ్ కోహరెన్స్. ప్రొనౌన్సింగ్, ప్రొనౌన్సింగ్ ఏంటి? శ్రీనివాస్ కొద్ది క్లియర్గా చెప్పా, ప్రొనౌన్సింగ్ ఏంటి? ఒకసారి అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, పర్లేదు. అటరింగ్, ఓకే ఓకే, అటరెన్స్, ఓకే. యా లైక్ అది ప్రొనౌన్సింగ్ అంటే లైక్ నేను రీడర్ కోసం చెప్తున్నాను. సో అందుకు దాని అకరెన్సెస్ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అకరెన్సెస్ అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సో సో ఎక్కడికి కోహరెన్స్. సో ఎనాఫోరిక్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఎనాఫోరిక్ అంటే లైక్ రిలేషన్షిప్ ఆల్రెడీ చూపించింది. సో ఇదే అనాఫరిక్. లైక్ ఎలా అయితే లైక్ ఎంటిటీ లైక్ సో ఏదైతే మనం రిఫరెన్స్ యూస్ చేసుకుని ఒక స్టేట్మెంట్ నుండి ఇంకో స్టేట్మెంట్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్మెంట్ రిఫరెన్స్ అయినప్పుడు దాని ఎంటిటీస్ ఏంటి, దాని మధ్య డిపెండెన్సీస్ ఏంటి, అండ్ హౌ మచ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ బిన్ కాంటెక్స్ట్ హాస్ బిన్ ప్రిపేర్డ్, హౌ మచ్ ఎఫిషియన్సీ ఇట్ ఇస్. సో ఇలాంటివన్నీ చెప్పాలి అనాఫర్ రిజర్వేషన్. ఓకే, సో హాప్స్ అండ్ సెంటరింగ్ కలపాలి. ఒక బుక్ మీకు పెడతాను చూడండి.
ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేశాను, చూడండి. ఈ డాక్యుమెంట్ చదవండి, ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏంటి అనేది. సో జనరల్గా ఫస్ట్ హాప్ అల్గోరిథం చెప్తాను. సో జనరల్గా హాప్స్ అల్గోరిథం. సో హాప్స్ అల్గోరిథం లైక్ హాప్స్ అండ్ సెంట్రింగ్ అల్గోరిథం అని అండి. సో జనరల్గా హాప్స్ అల్గోరిథం ఏంటి అంటే లైక్ ఏదైతే మనకి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సింటాక్స్ ట్రీ, సిమాంటిక్ ట్రీ గుర్తున్నాయా? సింటాక్స్ అనాలిసిస్, సిమాంటిక్ అనాలిసిస్. సో సింటాక్స్ అనాలిసిస్ ఏం చేస్తుంది, లైక్ ఏదైతే మనకు ట్రీ జనరేట్ చేస్తుందో ఆ ట్రీ కరెక్ట్గా జనరేట్ అయిందా లేదా, కరెక్ట్గా ప్రాసెస్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒక ఎగ్జిక్యూషన్లో చూసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎగ్జిక్యూషన్లో చూసుకొని లైక్ ట్రీ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఓకే లైక్ సింటాక్స్ అనేది ఫాలో అవుతూ జనరేట్ అయిందా, ఫాలో అవ్వకుండా జనరేట్ అయిందా అనేది ఒక వాక్ త్రూ లాగా ఉంటుంది. లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ లైక్ కంటైనింగ్ లైక్ ప్రొనౌన్స్, నౌన్ ఫ్రేజెస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఏంటి, లైక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏది మనకి సింటాక్స్ సిమాంటిక్స్లో సిమాంటిక్స్ ఏం చేస్తుందంటే లైక్ మనకి పాస్ట్ అనేది జనరేట్ చేసిన తర్వాత యాక్యురేట్ ఉందా లేదా రిజల్ట్స్ అనేది, సింటాక్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయిందా లేదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ దానిలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. సేమ్ హాప్స్ అల్గోరిథంలో కూడా లైక్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, లైక్ ఏం ప్రొనౌన్స్ అయినా వాడారా, నౌన్స్ అయినా వాడారా, లైక్ వాట్ ఫ్రేజెస్ ఏంటి, అండ్ అయినా లైక్ రిలేషన్షిప్స్ అయినా ఎంటిటీస్ ఉన్నాయా, సో ఎన్ని క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటారు అనమాట. సో అలా తెలుసుకునే ప్రాసెస్ని హాప్స్ అల్గోరిథం అని అంటారు. ఓకే, సో ఈ హాప్స్ అల్గోరిథం లైక్ మోస్ట్లీ లైక్ మనం యూజ్ చేసేది దేనికి అని అంటే, సో ఇలాంటి ఎంటిటీస్ ఏంటి, అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, అండ్ వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, లైక్ ఏదైతే వాక్ త్రూ ఉందో లైక్ ఇన్పుట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వ్యాలిడేట్ అవుతాయో, వాళ్ళు ఇచ్చిన సింటాక్స్ అంతా కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, దీనికి అల్గోరిథమ్స్, ప్రోగ్రామ్స్, స్టెప్స్ ఇలాంటివి ఉండవు. సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? జస్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి, నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, ప్రొనౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, సో ఏమనేది ఎలా కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఇలాంటివి మాత్రం ఉంటాయి. ఇది జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది హాప్స్ అల్గోరిథం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ప్రజెంట్ చేశాను. సో ఇది హాప్స్ అల్గోరిథం. లైక్ ఇది ఒక ఫైల్లో తీసుకోండి, లైక్ టెక్నిక్, ప్రొనౌన్స్ రెజల్యూషన్ ఉంటుంది, లైక్ ఏ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, ప్రొనౌన్స్ ఏంటి, లైక్ ఇలాంటివి. జస్ట్ నేమ్స్ ఇవన్నీ అయితే నౌన్స్ కింద వస్తాయి, అండ్ ఈజ్ ఇలాంటి రిజంబ్లింగ్స్, హీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి ప్రొనౌన్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, సో నా ద క్వశ్చన్ టు ద హూమ్ ద ప్రొనౌన్ హిస్ రిఫర్స్ టు. ఓకే, సో జాక్ and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. సో హిజ్ అనేది ఎవరికి రిఫర్ చేస్తుంది?
సో హిజ్ అనేది కంప్లీట్గా జాక్కి రిఫర్ చేస్తుంది. సో ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్. జాక్ ఫెల్ డౌన్ అండ్ బ్రోక్ హిస్ క్రౌన్. సో జాక్ పడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ క్రౌన్ అనేది ఇరిగిపోయింది. సో ఇలాంటివి కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే మనం రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నామో దాన్ని డిస్క్రిప్టివ్ అంటారు ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేటివ్ అంటారు. ఓకే. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే ఉందో లైక్ దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో దాని కంటిన్యూషన్ ఏంటి అంటే దానికి ఇక్కడ కొరిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్ అనేది వచ్చింది. సో కొరిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కంప్లీట్గా లైక్ టూ ఆర్ మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి అది సేమ్ పర్సన్ ఆర్ సేమ్ అట్రిబ్యూట్ కానీ సేమ్ ఎంటిటీకి కానీ రిఫర్ అయి ఉండాలి. లైక్ అది అప్పుడే ఇది కొరిఫరెన్స్ రిలేషన్. సో జాక్ ఫెల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద హిల్ అండ్ బ్రోక్ హిస్ క్రౌన్. ఓకే. సో ఇది కంప్లీట్గా ఒకటే టూ సెంటెన్సెస్. సో విత్ టూ సెంటెన్సెస్ విత్ సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ సింగిల్ ఎంటిటీ. సో వాళ్ళ ఎంటిటీ ఆర్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ ఇలాంటి ఏ పర్సన్ అయిన పేరేంటి? జాక్. సో ఇలాంటి టూ ఆర్ మోర్ సెంటెన్స్ అనేది యూస్ చేసుకొని మనం ఒక అల్గోరిథంలో ఒక టూ ఆర్ మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూస్ చేసుకొని ఒక అల్గోరిథంలో ఒక కంప్లీట్ ఒక స్టెప్ డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే. సో టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ టాస్క్ కంప్యూటర్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. ఓకే. సో ఇలాంటి టాస్క్ అనేది ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది ఫాలో చేసి కంప్లీట్ ఒక స్టెప్ని డిరైవ్ చేసే ప్రొసీజర్కి కంప్యూటర్స్ చాలా టెక్నిక్స్ ఫాలో అవ్వాలి, విచ్ ఇస్ అందులో వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ఇస్ హ్యాక్ జాబ్స్ అల్గోరిథం. Okay, so Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down, broke his crown, and Jill came tumbling after. సో ఇక్కడ హిల్ అనేది ఏంటి, హిజ్ అనేది ఏంటి, జాక్ అండ్ జిల్ అనేది వాళ్ళ నేమ్స్ కాబట్టి నౌన్స్. సో నౌన్స్ ఏంటి, నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, ప్రొనౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి. సో నౌన్ ఫ్రేజ్ ప్రొనౌన్ ఫ్రేజెస్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ సెంటెన్స్ ఏంటి, ప్యారలల్ సెంటెన్స్ ఏంటి. సో ఇలాంటి అన్ని సెంటెన్సెస్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్లో యూస్ చేసుకొని మనం ఒక డిరైవ్ స్టేట్మెంట్కి రావాలి. ఓకే. ఓకే. సో ఇలా వచ్చే ప్రాసెస్ని సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో హాబ్స్ అల్గోరిథం అనేది డినోట్ చేశారు. లైక్ చూడండి, మేల్ ప్రొనౌన్స్ హీ, హిస్, ఫీమేల్ ప్రొనౌన్స్ షీ, హెర్. సో ఇవంటివన్నీ జనరల్ ఇంగ్లీష్లో వస్తాయి. సో ఇవేంటి అంటే లైక్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి, నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, ప్రొనౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిపెండెన్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వేరియబుల్స్, ఎంటిటీస్, అట్రిబ్యూట్స్ ఇలాంటివన్నీ డిఫైన్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిందే, స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2, స్టేట్మెంట్ 1 నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, ప్రతి దాంట్లోనే నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఏంటి అని ఇలాంటి ప్రొనౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఇది అక్కర్లేదు, జస్ట్ ఇది వేరే ఎగ్జాంపుల్. జాక్ అండ్ జిల్ కాకుండా ఇది వేరే ఎగ్జాంపుల్. ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా సరే ఇచ్చిన దాంట్లో నౌన్ ఫ్రేజ్ వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తారు. ఎన్పి అంటే నౌన్, విపి అంటే వెర్బ్. సో ఎస్1 అంటే స్టేట్మెంట్ అంటే నాకు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఏంటి. సో మళ్ళీ వెర్బ్ ఫ్రేజ్లో వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటి, డిటర్మినేషన్స్ ఏంటి, ఏదైతే మనకి ఎన్నైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ. ఓకే. సో హాబ్స్ అల్గోరిథం అర్థమైందా? హలో. ఓకే. ప్రిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పింది. సో వీళ్ళందరూ రిసోర్సెస్. జనరల్గా ప్రిఫరెన్స్ రిలేషన్ చెప్తాను. సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అందరూ ఒకే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ చెప్తారు. లైక్ ప్రిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్ చెప్తాను ముందు. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. ఓకే. సో ప్రిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ జనరల్గా ఏంటి అంటే లైక్ సో మనకి ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే లైక్ సేమ్ ఎంటిటీ, లైక్ ఎన్ఎల్పిలో సేమ్ ఎంటిటీ, సేమ్ వరల్డ్ ఎంటిటీ, సేమ్ అట్రిబ్యూట్ని రిఫర్ చేయడం. ఓకే. సో లైక్ లింగ్విస్టిక్ ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో ఈ లాంగ్వేజ్లో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రిఫర్ టు ద సేమ్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఆర్ రియల్ వరల్డ్ అట్రిబ్యూట్. సో ఇలాంటి రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్, రియల్ వరల్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ని రిఫర్ చేసే ప్రాసెస్నే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్లో ప్రిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్ అంటారు. ఓకే. సో ఏదైతే మనకి డిటర్మైనింగ్ లైక్ ఏదైతే మనం యూస్ చేసే లాంగ్వేజ్లో లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద సేమ్ వరల్డ్ ఎంటిటీలో ఎన్ఎల్పిలో యూస్ చేసే ప్రొసీజర్ని ప్రిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్ అంటారు. ఓకే. సో దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే జనరల్గా ఫైండింగ్ ఆల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ రిఫర్ టు ద సేమ్ ఎంటిటీ ఇన్ టెక్స్ట్. ఓకే. సో ఈజ్ అ టాస్క్
to find all expressions that refer to the same entity in a text. లైక్ మనకి ఏంటైతే ఎన్నైతే కాంటెక్స్ట్ ఉందో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ప్రతి స్టేట్మెంట్ని ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ని కూడా అది కలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో కలెక్ట్ చేసుకొని సో అది అర్థమయ్యే విధంగా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ లాగా లైక్ ఏ ఎంటిటీ నుంచి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక జాక్ ఏంజల్ వెంట్ అప్ ద హిల్ అని చెప్పాం. సో జాక్ ఫెల్ డౌన్ అండ్ వెన్ బ్రోకెన్ ఇస్ క్రౌన్. సో జాక్ ఫెల్ డౌన్ అండ్ బ్రోక్ ఇస్ క్రౌన్ అనేది సేమ్ ఎంటిటీ, జాక్ అనేది సేమ్ ఎంటిటీ, హిస్ అనేది సేమ్ ఎంటిటీ. సో జాక్ హిస్ ఒకలే కాబట్టి లైక్ సేమ్ ఎంటిటీ నుంచి ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చాయి అనేది ఫైండ్ చేస్తారు. అలాగా ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ని కూడా లైక్ సేమ్ ఎంటిటీ సేమ్ గ్రూప్ కింద కలెక్ట్ చేసి డేటా అనేది కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఫైండింగ్ ఆల్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏదైతే కాంటెక్స్లో ఉందో ఆ కాంటెక్స్లో ప్రతి ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి సేమ్ ఎంటిటీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది ఇండివిజువల్గా. లైక్ ఎన్నైతే ఎంటిటీస్ ఉంటాయి అన్ని. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాంటెక్స్లో ఒక 5 ఎంటిటీస్ ఉంటే 5 ఎంటిటీస్ యొక్క 5 డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఇలా 5 ఎంటిటీస్ యొక్క 10 డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఒక ఎంటిటీకి 3 డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఒక ఎంటిటీకి 2 డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. సో కంప్లీట్గా 5 ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా 2 ఎంటిటీస్కి తీసుకుంటుంది. లైక్ 1 ఎంటిటీకి సంబంధించిన ఎన్ని అయితే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఒక ఎంటిటీ అండర్లో, అండ్ సెకండ్ ఎంటిటీకి సంబంధించిన ఎన్నైతే ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సెకండ్ ఎంటిటీ కింద అలా డివైడ్ చేసుకొని డేటా అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఎన్ఎల్పిలో కొన్ఫరెన్స్ రిజల్యూషన్. సో దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇందాక ఆప్షన్ అల్గోరిథం ఎలా అయితే చెప్పానో సేమ్ అలాగే మీకు ఇక్కడ సో మీకు ఇక్కడ చూడండి పాటర్ స్టెమర్ ఇలాంటివన్నీ, లిమిటైజర్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో ఇదేంటంటే లైక్ ఇందాక చెప్పిన లైక్ వర్డ్ నెట్ ఎన్నైతే వర్డ్స్ ఉన్నాయి లైక్ బ్రిడ్జ్ స్టాగర్ అండ్ ట్రీ బ్యాంక్ రిప్రజెంటేషన్. సో అండ్ ప్రాప్ బ్యాంక్ లైక్ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే సెకండ్ నోట్స్ ఉన్నాయి జస్ట్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ అయితే కనిపించట్లేదు నాకు. సో ఇది డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ లైక్ లిమిటైజర్ లైక్ ఏదైతే పోటర్ స్కామర్ ఇవన్నీ ఉన్నారు. సో ఫాలోయింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట. లైక్ ఏదైతే ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఉన్నాయని చెప్పడానికి వర్డ్ నెట్. సో ఇలాంటివన్నీ ట్రీ బ్యాంక్ ఒక రిప్రజెంటేషన్, ట్వంటీ రిప్రజెంటేషన్. సో ఒక ట్రీలోకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని లైక్ రిప్రజెంట్ చేయడం. సో ఇలాంటివన్నీ ఫాలో చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడికి కొలిఫరెన్స్ రిజల్యూషన్. సో ఓకే, సరే అర్థం కాని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఎన్ఎల్పిలో?
Hello. Alright. ఓకే. శ్రీనివాస్ మీరు డేటా సైన్సా? సైబర్ సెక్యూరిటీనా? ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే. ఓకే. సో మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ లేదుగా? ఐ మీన్ సారీ. సైబర్ సెక్యూరిటీ అనుకుంటా. ఓకే. ఓకే దెన్. సో ఇక్కడికి మీ సిలబస్ ఏం డౌట్స్ లేవుగా అయితే? ఓకే. ఓకే దెన్. థ్యాంక్ యూ.